Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wengine wote, Bwana Deputy President, mawaziri, magavana, wabunge, ndugu wananchi wa hapa Elgeyo Marakwet, hamjambo. Piga Elgeyo Marakwet, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tusalimiane hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tufike hapa Iten ili tuungane sisi wote kwa ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani kwa sababu ya yale Mungu ametufanyia kutoka kwa uchaguzi na kwa mwaka mmoja ambayo imepita. Asanteni sana viongozi wetu wa sehemu hii na asanteni sana maaskofu wetu kwa kutuandalia hii ibada ya shukurani. Tunawashukuru sana watu wa Elgeyo Marakwet kwa kusimama na sisi, kwa kura zenu na kwa kutuombea. Mimi nataka nirudie kwa niaba ya sote sisi ambayo tulipata nafasi ya uongozi, kutoka MCAs wetu, wabunge wetu, governor, senator, Rigiji, mimi, sisi wote, kwenu watu wa Elgeyo Marakwet tunasema asante sana. Biga Elgeyo Marakwet kamwa ale gongoi mising. Ale gogase. Ale gongoi mising. Na kwa sababu tumekuwa na nafasi hiyo, kuna mambo tulikubaliana na nyinyi tuyashughulikie kama njia ya kubadilisha na kurekebisha na kuendeleza taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni wakulima na mumefanya bidii kubwa sana ajabu. Nawaambia watu wa Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu County hapa, county zetu Bungoma, Kitale na sehemu zingine za Kenya, asanteni sana kwa kutusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutakuwa na collaboration ya national government, county government na wakulima. Hatua yetu ya kwanza ikakuwa ni ya kupunguza gharama ya mbolea. Na mimi nashukuru sana kupitia kwa barabara hiyo tumezalisha chakula kuzidi ile tulizalisha mwaka uliopita. Mwaka huu tena tumeweka mpango kamili. Mbali na kupunguza gharama ya mbolea, pia mwaka huu tunataka kuongeza pesa katika shirika la Agricultural Finance Corporation, AFC. Tunataka kuongeza pale pesa ndio wakulima wapate mikopo ya riba ya chini, waweze kuzalisha chakula zaidi. Na mbali na kufanya hiyo kazi, pia tumeweka mpango ya mechanization. Tuwe na mpango ambayo itasaidia wakulima wetu, badala ya kutumia majembe na kutumia mifugo, ndume na zingine, tuwe na program ya kuhakikisha ya kwamba tuko na matingatinga, matrakta na other farm implements. Tumeweka mpango hiyo, taratibu hiyo tayari. Na jambo la tatu ama la nne, vile vile tumekubaliana vile tutaanza kufanya water harvesting, tuwe na dams, tuwe na water pans vile governor hapa alivyosema, ili tuhakikishe ya kwamba pia maneno ya irrigation tunayasongesha mbele. So we have a comprehensive plan we are implementing to make sure
that food security, tunahakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha Kenya, tufukuze aibu ya njaa na tupunguze ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje. Nyinyi mnajua ya kwamba tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula, edible oil, mahindi, ngano, mchele na chakula zingine. Na ndio tumesema ili kuhakikisha ya kwamba tuko na food security, tuko na chakula ya kutosha, we must have a comprehensive plan like the one we put together in our manifesto, and we are implementing meticulously that plan tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula. Vile vile nataka niwatangazie kama wakulima wa hapa Elgeyo Marakwet, hasa wale wa maziwa, pia tuko na mpango kamili na mambo ya dairy. Mulisikia juzi nilitangaza nikasema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 tunarudisha bei ya maziwa kwa lita 1 ifike shilingi 50 kwa mkulima. Bei ilikuwa imeanza kurudi chini, lakini tumesema from 1st of March ili mkulima aweze kupata pesa tunarudisha bei ya shilingi 50. Vile vile tunasaidia kampuni ya KCC to modernize. Nilienda India, tukakubaliana, tukapata pesa karibu bilioni 37 ya modernization ya our agricultural sector. So hiyo mpango iko mbele na tunataka tuhakikisha kwamba Kenya yetu tunazalisha chakula ya kutosha, and we reduce our food import bill from 500. By God's grace, in 5 years, we want to bring it down by half, and in 10 years, we want to eliminate the importation of any food items in Kenya because we want to grow it here at home. Na mimi nawashukuru sana wakulima hapa Elgeyo Marakwet kwa sababu nyinyi mko mstari wa mbele katika hiyo majukumu na katika kuzalisha chakula. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanasoma. Mimi nimefurahi watoto wengi, hata mbali na changamoto mlizo nazo hapa ambazo nitasema baadaye, pia Kenya mzima tumepata kupanga vizuri budget yetu. We are putting our money in the right place in developing our human capital and making sure that watoto wetu wanapata masomo. Tumeajiri walimu wapya 56,000 katika taifa letu la Kenya. Viongozi wenu wameniuliza pale Elgeyo Marakwet, hasa sehemu ile iko na matatizo, walimu wamepungua. Tutaweka affirmative action, tuongeze walimu wale watasaidia sisi kufundisha watoto pale, tuhakikisha kwamba watoto wote wa Kenya wanapata nafasi ya kusoma. Vile vile niliwaeleza ya kwamba mambo ya Wakenya wengi walikuwa wameingizwa kwenye CRB, hawakuweza kusonga mbele. Niliwaambia CRB nitatoa Wakenya karibu milioni 7. Tumetoa kila mtu kwa CRB, kila mtu sasa hako kwa Hustler Fund. Agondozi isi, agotinye jebkondo kwa Hustler Fund. So kila mtu hapa hako na pesa ya Hustler Fund kwa mfuko wa simu. Wale watu wako na pesa ya Hustler Fund nione kwa simu. Unaona sasa hii dunia. Lakini wale hawajaweka mkono juu na niko najua shida yao. Wamechukua pesa lakini hawajalipa. That's the problem. Lakini mimi nawapongeza watu wa Elgeyo Marakwet. Hapa repayment ya Hustler Fund ni 82%. Na mimi nataka niwatangazie tukienda mbele mwaka huu tunaongeza pesa ya Hustler Fund ambayo itaenda kwa masako, ambayo itaenda kwa groups, ili tuhakikisha kwamba kila mtu anapata pesa ya kuendesha biashara ambaye iko na riba ambaye mwananchi wa kawaida anaweza
kukimu. We are going to make sure that we do that together. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wazee wakongwe ambao the vulnerable, wale mayatima ambao wako katika cash transfer, orphans ambao wako katika cash transfer, wazee ambao wako katika cash transfer, walikuwa wanangoja pesa yao miezi 6, miezi 4, miezi 5. Niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha na itawezekana wakati tunalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali, tunalipa pesa ya cash transfer. Kuanzia mwezi huu, mbali na kulipa kila mwezi, pia tumeanza kulipa sasa kwa M-Pesa. Wewe utakuwa nyumbani, hakuna haja ya kuja kupiga foleni mahali popote, utakutana na pesa yako kwa simu kule nyumbani. Watu wengi walikuwa wanakuja hapa Iten, wanapiga foleni, wanalala hapa, wanatumia pesa nyingi kuja mpaka Iten kuja kutafuta hiyo pesa. Sasa tumebadilisha, we are going to be paying cash transfer kwa simu. Ndio mtu akutane na pesa nyumbani, hakuna haja ya kutumia pesa hiyo kusafiri kwenda kutafuta mahali utalipwa na hiyo pesa. So we want to work together to make sure that we transform our country. Vile viongozi wa hapa wamesema, nimekutana na wao jana, tumeongea mambo ya hapa kaunti yenu na tumekubaliana vile kaunti yenu itasonga mbele. Tumekubaliana mambo ya barabara hizo zote, kuna vile tumekubaliana na wao. Tumekubaliana mambo ya maji. In fact, nimewaambia kwa mambo ya maji ile ilikwama hapa, and I gave a commitment. Niliongea na waziri, ama sio waziri, niliongea na rais wa kule Italy ambayo walikuwa ndio waegezaji wetu, na nimekubali nitaenda na governor wenu hapa na governor wa Nakuru mwezi huu. Naenda kule Italy kwenda kumalizana na hiyo kazi. Kwa hivyo nitaenda na huyu governor wenu, ndio atanibebea ile mfuko ya maneno, makaratasi ya kwenda kusaini huko na governor wa Nakuru, kwa sababu tunataka kumalizana na dam ya Itare na dam ya Aror hapa. Tuhakikisha kwamba sehemu hiyo inasonga mbele. Tumekubaliana na wao maneno yale mengine. Mambo ya Kerio Valley tumekubaliana nao. Mambo ya amani, mimi I gave a commitment. Nilisema hii ndio serikali, tutamaliza mambo ya banditry hapa chini. Niliwapatia wale wakora notice. Ni wajeuri kiasi kwa sababu wamehangaika hapo 40 years. Lakini I want to commit to you and I want to tell you, Waziri Kindiki, Waziri Duale, Chief of General Staff Bwana Ogola, IG, wote walikuwa hapa juzi. Tumepanga, nimeweka pesa ya kutengeneza mashule, pesa ya kutengeneza barabara, pesa ya kutengeneza bridges, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote katika sehemu hiyo na wananchi katika sehemu hiyo wanapata usalama. Haya maneno madogo madogo mnaona ni the last kicks of a dying horse. Hii ni maneno ya mwisho. Haya mnasikia bado wanaendelea hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutamalizana na mambo ya banditry katika sehemu hii. And the people of Kerio Valley, from Baringo, Samburu, Elgeyo Marakwet, to West Pokot, to Turkana, we are going to have peace in this valley. That is the commitment of my administration, and I intend to make sure that I discharge that commitment. Ni kitu imehangaisha hii nchi kwa miaka mingi, lakini there is an end to it in sight. Hii kitu tutamalizana nayo. Tayari tuko na wanajeshi nimeweka hapa, na hawa wanajeshi hawatoki mpaka hii dunia kuwe na usalama. We are moving the military here permanent. In fact, najenga kampi kubwa ya jeshi hapa. Training ya jeshi ambayo inaendelea hapa Moi Barracks, tutahamisha iende kufanyia huko.
So hiyo kazi nimepanga vizuri, na tutahakikisha kwamba hiyo sehemu tunaipangia vizuri. Niliambia taifa letu ya kwamba we are modernizing the equipment our police and security men are using. I committed last year that we are going to invest in modern equipment for our security agencies, especially our police. I want to announce now that from next week that equipment will be available. And we are going to deal with insecurity in Kenya firmly and conclusively. Msikie yale mambo waziri alisema, bunduki si ya kuchunga ng'ombe ama kuchunga mbuzi. Bunduki ni ya serikali kuweka amani. So wananchi wale wote katika hii dunia hapa chini, wale mko na bunduki zenu, tafadhali msikuje kulalamika baadaye. Bunduki rejesha kwa serikali, sisi tutaweka usalama sehemu ile. Na hatutaki kulaumiana ati ni jamii hii ni jamii ile. Tutaweka usawa kwa jamii zote kwa sababu tunataka amani. We're going to make sure that all the communities in the Kerio Valley tunawaunganisha, wawe wote wanaongea lugha moja ya amani. So tumeongea na metumana CDF, IG, metumana hawa Pokot, metumana hawa all the other counties so that we can move together as one nation. So kuna kazi vile nimepanga na vile itafanyika. Nimesikia viongozi wenu Kangoko hapo anasema fanya hii leo, fanya hii leo. Hapana. Wewe kunifundisha kazi mimi I know what to do. So I will do it in the way that I have planned so that we can get insecurity out of Elgeyo Marakwet, out of Kerio Valley. Ile kitu mimi nakubaliana na nyinyi ni kwamba tutakuwa na sub-county ya Kerio Valley. Na vile vile tutakuwa na sub-county ya Koloa. Na nimeshaeleza Professor Kindiki ya kwamba those sub-counties must be operationalized in the next 90 days so that they are functional. Pia tumekubaliana na viongozi IG, tumekubaliana na CDF how to deploy the security agencies. Hakuna haja ya security agencies kukaa kwa maduka. Wataenda in strategic locations along the river, ndio watu waweze kuendelea na biashara zao in other areas. So we have agreed on a plan on how that will happen. So the commitment I want to make to you is that we are going to make sure that Kerio Valley is peaceful, our children are going to school, and citizens are going about their business without kuangaishwa na watu wachache. Pia tumekubaliana na hawa viongozi kuhusu mambo ya stima. Mimi najua stima sehemu hii bado iko chini, na nataka niwatangazie ya kwamba tumepanga na different agencies na different development partners. Mwaka huu tumeweka sasa mpango na tuko na shilingi milioni 650 ya Elgeyo Marakwet ya last mile connectivity. So tutaketi chini na hawa viongozi na tutakubaliana where are the areas where we have the largest gaps so that we can deal with them. Mambo yale mengine mengi yako na hawa viongozi wetu. Maneno ya Flospa niliwaambia ya kwamba tunatafuta mwegezaji. Sasa niwatangazie tumepata mwegezaji. Na ametuambia atakuja kuweka investment ya 4.8 billion katika Flospa pale. Nimesikia vile vile mnataka pesa ya compensation. So umeje so mwa waoleja, umeje investor, ana umeje compensation. Ana umeje toll. Kongi ka mwa ngole ngele magbel jindos ko kon ko changa. Chenge su ko lo jage.
So wacha nitafuatana na hawa viongozi wenu ndio nitajua vile hiyo compensation vile itakaa, lakini ya kwanza ni tulete investor, si ndio? Aanze pale, hawa vijana kwanza tuwapange na ajira, alafu hiyo mambo ya compensation ni kati yangu mimi na nyinyi, nitapangana na nyinyi. Tunaelewana? So there are just a few items na nitamwambia county government what they need to do to sign hiyo contract, huyo investor akuje pale, tuendelee na biashara, kwa sababu ndio njia moja ya kuweka rasilimali katika taifa letu la Kenya na kujenga utajiri county hii na katika taifa letu la Kenya. Vile vile mambo ya mazingira, hii county ilikuwa karibu 38% coverage ya forest, imeenda chini by 10%, almost 29. Mimi nataka, na mzuri waziri Nakhumicha ako hapa, yeye ndiye anaongoza harakati hiyo katika county hii yako ya Elgeyo Marakwet, tashikana na hawa viongozi. It is now our plan, tuko na Kaptagat forest, tuko na Elgeyo forest, tuko na Cherangany forest, ngambo ile Cherangany hills. Hizo forest tatu, we want to make sure that we have a clear program on how we are going to ensure that we conserve, lakini vile vile tuwe na ile mpango ya 15 billion trees kila sehemu ya Elgeyo Marakwet, tupande miti. So tutakubaliana na nyinyi, nimemobilize vijana wa NYS na wale wengine, Kenya Forest Service, KWS, wanajeshi wetu wanatusaidia kuweka miche ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Na wakati tunafanya hivyo, vile vile tuchunge mambo ya escarpment. Watu wengi mulisikia hapa kulikuwa na cut line ya Spencer. Pale chini nilienda Embobut, tulikubaliana chini watu wote wahamie chini ya barabara. So nataka tuheshimu hiyo. Na mimi nataka our forest department and everybody else, we work together. Tunahatarisha maisha ya wananchi wengi wanaoishi mahali hatari, hasa katika mambo haya ya mvua kubwa. Hatutaki landslides hapa. Tulikuja hapa chini, mambo ya landslide ikiwa imeumiza wananchi wengi. We do not want to go back to that kind of incidences again. Mimi nawauliza ninyi nyote, mahali umeambiwa cut line ni hapa, usikue mjuaji, usikue mjeuri, fuata ile tumekueleza, kwa sababu tunajali maisha ya wananchi. So chiefs, the provincial administration must enforce the cut line so that we protect the lives of citizens. Tuhakikishe ya kwamba watu wanaishi mahali ambapo haina hatari ya wao kupoteza maisha yao kupitia kwa mambo ya landslides. I hope the county government and the county administration is here. Wewe bwana RC, fuatilie so that we protect the lives of these citizens. Wakati tunajenga tunaweka mambo ya mazingira, vile vile tunaweka kazi hiyo ifanyike kwa taratibu na kwa njia inayofaa. Mwisho, mimi nataka pia niwaambie ya kwamba hapa Iten pia tuko na mpango ya affordable housing. Tuna award contract ya kwanza. Mimi nimehangaika sana kutafuta mahali ya kujenga manyumba hapa Iten. Tunajenga nyumba 20,000 Eldoret. 5,000 ya Elgeyo Marakwet hapa tumekosa mahali ya kujenga, kwa sababu kuna land grabbers. Na mimi naona hata wengine wako kwa hii mkutano. Hii town ya Elgeyo Marakwet ni street moja, kwa sababu ile shamba yote ya serikali hapa imenyakuliwa na watu binafsi. Sasa mnisikie vizuri. Nyinyi land grabbers, hakuna shamba ya serikali mtachukua. Mimi nakuja kufence shamba yote ya serikali. Wewe title kama ulipatiwa kwa njia ya mkato ama njia ya kona, sasa hiyo ni mambo yako.
Siwezi kuhangaika mahali ya kujenga. Imagine hata mahali ya kujenga soko tumefanyia ukarabati. Na tayari nimemwambia huyu gavana wenu, mimi nawapatia shilingi milioni 400 ya kujenga soko. Inakuwa awarded next week. Nimemwambia Hinga, alitumana watu 10 days ago, tumepima, tukaona iko sawa sawa, tunajenga soko kubwa hapo ya milioni 400. Hapa tuna award nyumba, tulipata shamba kidogo kona huko ambayo ilikuwa imebaki ya affordable housing. So tumeaward hiyo, pia tunaanza kuja kujenga next week. Lakini sasa nilisema wacha mimi nikuje mwenyewe nitangaze Iten. Okase? Aja. Si anyalila jengo loteje asiko kwama ni Iten, ko kwama na Elgeyo Marakwet. Ako biik somok ang'wan mut? Bana wezekana hiyo. So hii mashamba yote hapa Bwana RC utafanya kazi na watu ya Ministry of Lands, shamba yote ya serikali. Tuambie wale watu wamekalia, tembea. Ndio nipate nafasi ya kuja kujenga vifaa ya serikali hapa Iten. Ananoma kutayano? Angu uno hata? Amuisi koret nebo pororiet tugul konyo kotepe chito agenge kukukwene komi ukweli hata man. So hiyo maneno yote na mumesikia mimi sijasema usiku, nimesema mchana mbele ya hawa maskofu. Mwizi yote ya shamba tembea, hakuna maneno ya kuongea hapo. Tumesema tunaondoa ufisadi kwa Kenya na inaanza mpaka hapa Iten. So wale wote malan graba, nasikia kuna mtu wako na plot 10 hapo, mwingine iko plot 20, mwingine ameenda kuchikatia kona. Ati mpaka mlango ya DC kuna mtu wako na title. Ndio mjue hii impunity imezidi. Yaani ameiba huko mpaka ameona itoshi, amekuja kuiba mbele ya DC. That's what is called impunity of the worst type. So lazima tupambane na hawa. So mambo ya Iten, mimi nakubaliana na nyinyi. Kuna wananchi pia wali exchange mashamba yao na wakaambiwa watapatiwa mashamba ya serikali. Kuna wengine hawajapata. Pia na wao tutawashughulikia. Mahali kulikuwa na exchange, we will make sure that kama ulitoa shamba yako na ukaahidiwa shamba ya serikali, tutakupatia hiyo shamba ya serikali, ama tukulipe pesa ambayo inatoshana na ile shamba ambayo. Na tuko na ardhi nyingi, tuko na mashule mingi iko kwa matatizo ya msitu na mali ingine. Hiyo pia tumekubaliana kama cabinet ya kwamba we will exercise areas where schools are in forest, ndio mashule iweze kuendelea na tuweze kwenda mbele sisi wote. So we will balance all the issues, especially on matters that are of a public nature. Hapa Jebara, nashukuru watu wa Elgeyo Marakwet, mlitoa maji, tukapeleka maji kule Eldoret. Kulikuwa na mashule ijengwe hapo, ilishajengwa, lakini kukatokea na maneno. Nimeita wale wahusika wote na nimewaambia tunaenda namna hii. So kesho au yo Aaron. So kesho tutakuwa na watu wa NYS, nimewapatia 90 days kumalisha hiyo ujenzi ya hiyo mashule. Primary school iwe complete, secondary school ya vijana iwe complete, secondary school ya wasichana iwe complete. 90 days nikuje ni handover, muendelee na shule. Mimi nitaenda kuongea na wale wako na madeni huko, nitaenda kupangana baadaye. Unaona? Kwa shine. So mheshimiwa nabagora na bwana Toroichi, mje himi yun mutaya asubuhi mobilize big avenue ni kote school kotar matebenen ji siling ane na uni je pondo kitare asubuhi. So hiyo maneno tumemalizana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana mambo ya stadium yenu ya Kamarin hapa. Tulikuwa tumeambiwa mbeleni ya kwamba hapo iko altitude ya juu zaidi, pengine iko na matatizo namna hii, lakini imetokea utafiti ingine. Sasa tumeweka pesa ya kujenga Kamarin, na vile vile kiwanja hii ya Baraka hii ya hapa
tumesema pia hii itengenezwe na itengenezwe pia katika hali ambayo inaweza kutumika na watu wa town ya Iten. Mahali ya kupumzika, iwekwe garden mzuri, iwekwe nini mzuri, na ibakishe sehemu kidogo ya sisi kufanyia mkutano. Ndio? Changanyike hapo ndani. So mtapanga vile kazi hiyo itaendelea. Tuko na shughuli nyingine, tuko na mambo mengine mengi ambayo ningesema, lakini mengi tumeongea na viongozi wenu. Ogogi goshine ulewete toitai baisioni ile kazi yote ya sehemu hii. Mimi nataka nimalizie kwa kuambia watu wa Elgeyo Marakwet, asanteni sana kwa ile shughuli mnaendelea kufanya. Gavana wenu ni mtu ananisumbua sana kila wakati kuja kunihangaisha. Hata hii County Aggregation and Industrial Park nimekubali, tutaweka pesa kidogo ya kusaidia nyinyi kununua hiyo ardhi. County government itaweka pesa kidogo, na alafu tumekubaliana vile tutajenga hiyo County Aggregation and Industrial Park. Kipsoen hapa TTI nimekubali pia tufanyie maneno ndio iweze kuwa National University, National Polytechnic, kwa sababu wanafunzi pale wamekuwa wengi na ni mahali pazuri ambapo tunaweza kuinua. So tutafanya processes ile iko na nyinyi mtekeleze sehemu yenu. Mwisho, kazi zile zingine zote tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mimi tu nataka niwahakikishie hii mambo yote tunafanya ya Kenya, the transformation of our country. I want to promise the people of Kenya that the transformation of our country is not going to be delayed, is not going to be derailed, is not going to be sabotaged by incompetence of leaders or vested interests of people who want Kenya to be status quo, the beneficiaries of what is going on, or is not going to be damaged by corruption. We are going to be firm, we are going to be clear, we are going to be decisive. Because for far too long, Kenya has been held hostage by incompetence, vested interests, and corruption. And I want to be very clear that going forward, it doesn't matter. We cannot keep complaining about countries that were with us, but today they are way ahead of us. We cannot continue talking about Singapore. We cannot continue talking about Malaysia. We cannot continue talking about Korea. Even as recently as China. China 30 years ago was maybe lower than Kenya. Today, they are lending to us. We cannot continue that trajectory. Kenya is a country with great potential. It is this moment in history that we are going to unlock the great potential that Kenya holds. And we are going to make the necessary decisions to provide the necessary leadership for Kenya to move forward. We are going to deal firmly with vested interests and impunity. And we are going to deal decisively with corruption in whatever shade, in whichever institution. So, nobody should threaten us. Nobody should blackmail Kenya anymore. We want to move the country forward, and we are going to ensure that Kenya moves forward. We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 14%.
it had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we did not want to do what other countries did. We do not want to do what Kibaki taught us that we should do. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? Because a choice is there. Wacha nirudie. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongeza kuendelea kukopa madeni ni kujiweka kwenye utumwa. So we are not going to be slaves. Hatuwezi kujiweka kwenye utumwa, tutalipa ushuru ndio tuweze kujitegemea na kutetea uhuru wetu kama watu wa Kenya. We must tell each other the truth. We cannot continue to take the country in the wrong direction. So mimi nawashukuru sana. Mjue tunawapenda sana. Mambo yale mengine yote tumepanga na tutahakikisha kwamba Kenya inabadilika. Affordable housing tunakuja kuanzisha, inakuwa awarded next week. Market yenu inakuwa awarded next week. Tutakuja kuanzisha hapa. Soko zingine 3 katika county hii yenu, big markets, tumeweka pesa ya kuzijenga, na kazi hiyo yote ya kupeleka Kenya mbele iko katika mpango yetu na tutaiendesha kwa kasi. I have said and I will repeat, we will deal with incompetence in leadership that cannot see the relationship between millions of young people who are unemployed and the failure to implement programs like housing, digital program, and also export of labor that will help us bridge the gap between those who have jobs and those who don't. We will also deal firmly with those who are invested in status quo, the vested interests that want to sabotage our housing program because they want Kenyans to continue to be rent payers instead of home owners. And we are going to deal firmly with those who want to go and hide behind the independence of the judiciary so that they can sabotage the development of Kenya, so that they can continue to benefit from NHIF where they are siphoning money. We are going to make sure that those behind this vested interest, they will not hide behind the independence of the judiciary. We will call their bluff and we will deal with corruption in every arm of government, including in the judiciary. So maneno ni hiyo. Si namna hiyo? Ama mnataka tuendelee na magani? Si hivi ndio Kenya itaenda mbele? Tuachane na uzembe ya viongozi, tuachane na matepeli wa vested interest, na tupigane na ufisadi. Hivyo ndio Kenya itaenda mbele. So Bishop, asante sana, umetufundisha vizuri. Maaskofu wale wengine, muombee taifa letu la Kenya. Sote kama wa Kenya tuungane sisi wote kwa manufaa ya taifa letu la Kenya. There is nobody who is going to benefit from impunity. There is nobody who is going to benefit from encouraging vested interests or from corruption. We will all become losers. Therefore, we must be firm, we must be forthright, and we must collaborate and work together, all of us as Kenyans, so that we can transform our country and move Kenya forward. So, asanteni sana, Mungu wabariki, nawapenda sana. God bless you. Have a great year ahead. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais, tusimame sote.